Thank you very much, and thank you very much for taking a minute to listen to me to talk about this amazing event. 100 years ago, it's a long time. It's a long time for us to really come to grips with some of the past that we as Canadians, and in particular British Columbians, are just not very proud of. In the legislature 2 weeks ago, we dealt with an apology to the Chinese community regarding the head tax and some of the treatment to the Chinese community through our past. We now come together today to talk about the Komagata Maru and how poorly, very poorly, the people on that ship were treated by Canadians and British Columbians. And we have to also understand that we as British Columbians treated abysmally the Native community in our country. So we do not have a proud past that we can stand and turn to and be proud of. But we can make a difference tomorrow. And I do want to echo what Ginny Sims said. This is about us treating each other, every one of us, every person that we come into, in a respectful and human way tomorrow and the next day and the next day and the next day. We are Canadians, we are proud British Columbians because we live in a beautiful province and we live amongst beautiful people. We are an amazing group now. We can be proud of that as we go forward, proud of our children and their ability to come together as a nation among nations. So I want to say thank you to the professors group that has, Professor Mohan Singh's group that has year after year after year put on this event so we can come together on the 100th anniversary and say we are going to go together forward to the future as a united province with a united group of people that care about each other. Tanwad. Thank you, Sue. I'd like to ask MLA Raj Chouhan to come to the stage, please. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਚਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਆਪਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕੀਏ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। You know, when we talk about Chinese community, their apology that we have just talked about a few weeks ago, we also not forget about what our pioneers have gone through. Doesn't matter which community has experienced that kind of discrimination, we must stand together, be it our brothers and sisters in the native Aboriginal people or the Chinese, the Filipinos and Indians, whoever has suffered that, we must make sure that we stand together and say no to any form of discrimination. So ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਕੁਲਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ once again I want to say thank you on behalf of my constituents from Burnaby Edmonds, and I want to make sure that we shall not forget all our pioneers, and we will continue to work together regardless which organization wants to do it, be it a radio station or TV station or community organization or at the UBC or SFU as we did this morning there. We must continue to remember our pioneers. So that's the only way we can give ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you, MLA Chouhan. And if I could now ask MLA Bruce Ralston to come to the stage, please. Bruce. Thank you. I want to thank the Mohan Singh Foundation for what they have done to bring this story, a sad episode in Canadian history, from being almost unknown and known maybe only to a few scholars and some members of the South Asian community to becoming part of our mainstream understanding of Canadian and British Columbia history. When this man here, Gurdeep Singh, set out to charter the vessel out of Hong Kong, he set out to challenge the racist immigration laws of the time. I don't think, though, that when he put together the charter party, chartered the Komagata Maru, brought the passengers together and brought them to Vancouver Harbour, he would have envisioned 100 years later all of us standing here recognizing the important, momentous occasion that was in our history. So we owe very much to Gurdeep Singh, to the Shore Committee, the supporters in Vancouver, the Khalsa Diwan Society, and the support that they gave to those on board the ship, because they arrived in May and they weren't forced out of Vancouver Harbour for several months. The legal process that took place, it's quite a story, and it's become very well known, I would say, and that's an important legacy of our history here in Canada and in British Columbia. And as other speakers have said, there's much to learn from that, and our work is not yet done. The legacy of Gurdeep Singh and the Komagata Maru continues, and there are still challenges to deal with. And when we look at our immigration system, we want fairness in our immigration system. We want a society free from discrimination. So there's still much work to do, and I look forward, as you do, to moving forward together and working to make our society a more harmonious and prosperous, happy, and integrated society in which every person has a part to play and is treated with dignity and respect. So thank you very much for inviting me to speak very briefly. Thank you, Mr. Ralston. Next, I'd like to ask Mr. Jagtar Singh Sandhu from the Dishmish Bar to come up and share a few words. Just wait, okay? How many minutes are we on to this? ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਾਮਾਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਸ ਨਸਲਵਾਦ, ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੀਤਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਕਾਮਾਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇਟਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਾਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਪਕਿੰਸਨ ਵਰਗੇ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ CID ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ 2000 ਦਾ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਪੈਪਸੀ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੜਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਸ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।